Good morning. Good morning, ma'am. I hope my voice is clear. Good morning, ma'am. I hope my voice is clear, right? Thank you, ma'am. Welcome to day 4, ma. TCS NQT, TCS Subject NQT Day 4. See, today we are going to see the first question. See, ma, this is the first question. So, can you solve this problem? It's the first question, ma. See, what is there? This is pseudo code, ma. It is a pseudo code. See, here they have given input, ma. Input value is A value is 8, right? And B value is 9. B value is 9, ma. A value is 8, B value is 9, right? So here we are going to pass a function. See, function of input A and function of input B. We are going to pass A and B values into the function. A and B values into the function, ma. If A is less than B, return function B comma A. Else if B is not equal to 0, return A plus function of A of B minus 1. Else return 0, right? Right? So what is the output of this program? So what is the answer here? Observe carefully. Observe carefully, ma. Yes, ma. మీరు ఇప్పుడు బాగా అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు చూడమా సి హియర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఏ కామా బి సో ఏ కామా బి మీన్స్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు పాస్ 8 కామా 9 రైట్ సో 8 కామా 9 is the input, right? So first condition, ma, a less than b, right? So 8 is less than 9, condition 2, right? In the condition true, what happened? We are going to reverse the two values. మీరు ఏం చేస్తున్నారు రివర్స్ చేస్తున్నారు, రైట్? సో దీని తర్వాత ఏమవుతుందమ్మా ఆఫ్టర్ దిస్ ఫస్ట్ కాల్ ఏమవుతుంది సో ఏలోకి వచ్చేసేసి 9 వస్తుంది బిలోకి వచ్చేసేసి 8 వస్తుంది మా బిలోకి వచ్చేసేసి 8 వస్తుంది రైట్ బిలోకి 8 వచ్చేస్తుంది ఆఫ్టర్ దిస్ అగైన్ ఇట్ కాల్ ఏ ఫంక్షన్ మా అగైన్ దిస్ టైం ఫంక్షన్ ఆఫ్ 9 కామా 8 అని కాల్ అవుతుంది మా ఫంక్షన్ ఆఫ్ 9 కామా 8 సో ఫర్ దిస్ టైం 9 is less than 8, condition false, ma. This condition goes to fail, ma. This condition goes to fail. If the condition goes to fail, what happen? It comes to here. B is not equal to 0. Yes, ma. B is not equal to 0. B value 8, right? So 8 అయినప్పుడు return. So return A plus. So what is the A value? 9, right? 9 plus function of A comma, what is A value, ma? A value 9 only, na? 9 comma B minus 1, ma. So B minus 1 means, so B value is goes to 7, right? 7, right? Again it calls this function, ma. Function call this. When you call this function, again it calls this function and ఏమవుతుందో already 9 ఉంది. So ఈ ఫంక్షన్ ఏమొస్తుందా మళ్ళీ 9 వస్తుంది. Again you'll get a 9 plus function of 9 comma 6 వస్తుంది మా 9 comma 6 అగైన్ మళ్ళీ కాల్ చేసినప్పుడు 9 ప్లస్ ఈ ఫంక్షన్ కి మా మళ్ళీ 9 ప్లస్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ 9 comma 5 వస్తుంది 9 comma exactly it is a multiplication of 72, right? So if you solve like this, see 1 2 3 8 plus 5, so total you will get a 8 into 9, ma. So you will get 72. Ma, is it clear? So మీకు ఇక్కడ 72 అనేది ఆన్సర్ వస్తుంది మా. You will get 72 is the answer, right? I hope it is clear, ma.
how you are going to solve this problem. Itchin problem ela solve cheyalno. So you just trace the program, then it is easy to identify the answer ma, right? I hope it is clear ma. Okay na, arthamaindi. Okay na. So we'll move to the next question ma. My ఏమైనా doubts unte just ask me. So in the message ma, I'll reply you. See, 72 is the answer. 72 is the answer, right? Simply you just go to the function. Okay na. Sima, what will be the following code give if tree is a binary search tree? So you know binary search tree. So what is a binary search tree ma? What is a binary search tree? You know, a tree. So binary search tree is a definition ma chudma. Binary search tree definition ela untundante. Binary search tree definition ela untundante. So first ma, a tree is a binary tree. First condition ma, a tree is a binary tree. A tree is a binary tree. Binary tree, right? Next ma, so all left childs are smaller than the root ma, or parent, right? Next ma, all right childs ma greater than the root or parent ma, root or parent, good పెట్టుకోండి ma. So if a tree satisfies the following conditions, then we call it those trees are called as a binary search trees ma. Our trees మనము binary search trees అంటాం, right? So I'm going to give an example ma. See, suppose I have elements ma. See, ఇలా ఉన్నాయి మా దగ్గర 2, 9, 29, 36, sorry, yes ma, this value is 22 అనుకుందాం ma, 21, right? 21, 9, 20, 13, 4, 6. See, this is the elements ma. How we are going to insert the element into the binary search చూడండి ma. See, if you take it 21 is a root ma, first element 21 root గా తీసుకుంటాం ma. See, next ma, 9 is a smaller or greater ma according to this. So a tree as a binary search tree means a tree has at most 2 children. ఒక tree కి only 2 children మాత్రమే ఉండాలి. That is the first condition, right? Next, all, so 9 ma, 9 means, so when you comparing the root, it is a smaller, right? If it is a smaller, so it goes to the case 2 ma. Okay, case 2. So case 2 ఏంటి? All left children are smaller than the root, అంటే left side ఉండాలి ma. అంటే 9 you should place here. 9 you should place here, right? And ma next, so here 29. So 29 means, so when you comparing it to 21, 29 is a smaller, so sorry, greater ma, it is a greater, so it simply comes to this side, right? అర్థమైందండి. So 29. So next 13 ma, when you comparing with 29, so 21, so 13 is a smaller, right? 13 is smaller, it comes to here. So when you comparing the 9, 13 is a larger, right? So 9, it comes to the right side of 9 ma. It comes to the right side of 9. Next ma, 4. So when you comparing with the 29 is a smaller. When you comparing with the 9, it is a smaller, right? It simply place here. Next ma, 6. When you comparing the 21 smaller, 9 smaller, 4th, when you comparing the 4, it is a greater, right? See ma, this is the binary search tree ma. This is the binary search tree. So binary search tree ఇలా ఉంటుంది, right? So if you accept this, so what is the output of the given program? They given us some code ma, a code ఇచ్చాడు. So what is the output here? Yes ma, what is the output here? If you observe clearly, see, root is your input ma. రూట్ అనేది మీరు పాస్ చేస్తున్నారు.
రూట్ అనేది మీరు పాస్ చేస్తున్నారు. రూట్ అనేది మీరు పాస్ చేస్తున్నారు మా. అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ మా. డోంట్ సిట్ బి ఐడిల్. మీరు కామ్గా కూర్చున్నారంటే ఏమీ రాదు మా. మీకు కామ్గా కూర్చున్నారంటే ఏమీ రాదు. సీమా, దిస్ ఇస్ ద గివెన్ ఇన్పుట్ అనుకోండి. సో వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ హియర్? సో ఏమంటున్నాం ఇక్కడ? 29 ఇస్ ద రూట్ రైట్. 29 మీరు పాస్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. 29 పాస్ చేస్తున్నారు. దెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఏ లూప్ మా. లూప్ యూజ్ చేస్తున్నాడు. రూట్ డాట్ లెఫ్ట్. రూట్ డాట్ లెఫ్ట్ అంటే 13 కదా మా. 13 కదా. 13 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ నల్. కండిషన్ ట్రూ కదా. కండిషన్ ట్రూ అయినప్పుడు రూట్ ఈక్వల్ రూట్ డాట్ లెఫ్ట్ అంటే 13 లోకి సో 7 వచ్చేస్తుంది మా రూట్లోకి. సో నెక్స్ట్ టైం సో రూట్ డాట్ లెఫ్ట్ మా అంటే రూట్ ఈక్వల్ రూట్ డాట్ లెఫ్ట్ అంటే నెక్స్ట్ రూట్లోకి 13 వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ. 13 వస్తుంది. నెక్స్ట్ అగైన్ దిస్ టైమ్ వెన్ యూ కాల్ సో మీ కర్సర్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుందమ్మా. సో రూట్ ఈజ్ హియర్. ఓకేనా. మీ రూట్ అనేది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంటుందమ్మా. సో ఇక్కడ నుండి రూట్ డాట్ లెఫ్ట్ 7 కదమ్మా ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ నల్. కండిషన్ ట్రూ. ఇన్ ద కండిషన్ ట్రూ సో రూట్ ఈజ్ మూవ్ టు సో ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి మూవ్ అయిందమ్మా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి మూవ్ అయిపోతుంది రైట్. సో నౌ దిస్ టైమ్ రూట్ అంటే 7 మా. సో రూట్ అంటే 7 రైట్. 7 డాట్ లెఫ్ట్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ నల్. 7 డాట్ లెఫ్ట్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ నల్. కండిషన్ ఫాల్స్ కదమ్మా. కండిషన్ ఫాల్స్ అయినప్పుడు జస్ట్ యూర్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ ద రూట్ డాట్ డేటా. వాట్ ఈస్ ద రూట్ డాట్ డేటా? 7 ప్రింట్ చేస్తున్నారు. సో వాట్ ఇట్ మీన్స్ మా. 7 ప్రింట్ చేస్తున్నారు అంటే వాట్ ఇట్ మీన్స్? See ma, you are going to print the smallest element in the tree ma. You are going to print the smallest element in the tree. మా. ఆ ట్రీలో ఉన్న స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ ని మీరు ప్రింట్ చేస్తున్నారు. మా అంతే మా. అంతకుమించి ఇంకా ఏం లేదు ఇక్కడ రైట్. వాట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు డూ? యూఆర్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ ద స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద ట్రీ మా. బాబు యూఆర్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ ద స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద ట్రీ. సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ ఓన్లీ లాస్ట్ ఎలిమెంట్ మాత్రం ప్రింట్ చేస్తున్నారు. నాట్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ ద ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్. మీరు అవన్నీ కూడా ప్రింట్ చేయట్లేదు. అవన్నీ కూడా ఏమీ ప్రింట్ చేయట్లేదు. యూఆర్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ ద ఓన్లీ లాస్ట్ అపియర్డ్ డేటా. సో ఏదైతే లాస్ట్ నో దాన్ని మాత్రమే ప్రింట్ చేస్తున్నారు మా రైట్. ఇస్ దిస్ క్లియర్ మా? సో ఎస్ మా. సి మినిమం ఎలిమెంట్ ఇన్ ద బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ. It is a minimum element in the binary search tree, right? It's the smallest element in the binary search tree ma. Smallest element in the binary search tree. See ma, this is one more program. Ma. So consider the following C program segment, right? So character. So you just observe carefully. So what is the output of this program? Observe carefully ma and answer the question. Right here p is the point character variable, right? So size 20. Character variable size 20 ma. Character variable size 20, right? Right. So what do you stored in the string ma? Sorry, p lo em store chesaru meeru. Em store chesaru ma p of 20 తీసుకున్నారు. స్టార్ s ఈక్వల్ టు స్ట్రింగ్ అని రాస్తున్నారు మా. స్టార్ s ఈక్వల్ టు స్ట్రింగ్ అంటే ఒక పాయింటర్ లో మీరు జస్ట్ గోయింగ్ టు స్టోర్ ద డేటాని స్టోర్ చేస్తున్నారు. ఏం స్టోర్ చేస్తున్నారు? ఎస్. సో ఇది ఎస్ మా. సో సారీ మై దట్ ఇస్ నాట్ పి, ఇట్ ఈస్ ఎస్ మా. ఎస్ లో ఏం చేస్తున్నారు? స్ట్రింగ్ అంటే ఇలా కూడా స్ట్రింగ్ కూడా ఇస్ ఏ పాయింటర్ అరేస్ లాగానే తీసుకుంటుంది మా. సి
string. So finally it has a null character ma. Null character. So what you are going to do ma? Length equal to string of less and ma. So length log value ఎంత వస్తుంది ma? How many characters are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, right? So the length value is 6 ma. Length value is 6. Next ma, I equal to is going to take 1 ma. 1 తీసుకున్నాడు. So 1 నుంచి he is going to repeat. He is going to repeat. So ఏం రిపీట్ చేస్తున్నాడు? ఎక్కడ రిపీట్ చేస్తున్నాడు? లెంత్ వరకు రిపీట్ చేస్తున్నాం. అంటే లెంత్ వరకు అంటే 6 టైమ్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిపీట్ ద లూప్ 6 టైమ్స్. చేసిన తర్వాత p of i అంటే p of 0 లోకి. సో యూఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ వన్ మోర్ just take one more block ma. Just take a yes ma, exactly. It is a reverse of string ma. It is a reverse of string. ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ ని రివర్స్ చేయడమే మా ఎగ్జాక్ట్ గా. సీమా this is a 0 right? So ఇక్కడ 0 1 2 3 4 5 6 ma. So ఇక్కడ ఏముంటుందా 6 right మా. సో ఇక్కడ ఏమంటారు ఇక్కడ వాల్యూస్ ఏమన్నా చూడండి, ఇక్కడ 0 1 2 3 4 5 ఓకేనా. ఇక్కడ 6 as usual ఉంటుంది మా. సో హియర్ వాట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు డూ, యూఆర్ గోయింగ్ టు రిపీట్ 6 టైమ్స్. సో p of 0 equal to s of length, right? What is the length value? 6, right? 6 minus 1 means 5. Means s of 5 is stored at the p of 0. S of 5 is stored at the p of 0. Means g అనేది ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. సో is the first i equal to 0 కి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ మా i equal to 1 కి p of 1 equal to s of 4. సో s of 4 ఉండే వాల్యూ సో p of 1 లోకి వచ్చేస్తుంది రైట్. సో నెక్స్ట్ మా p of 2 equal to s of 3. s of 3 లో ఉండే వాల్యూ p of 2 లోకి వచ్చేస్తుంది. మీన్స్ ఏముందమ్మా అయింది కదా రైట్. సో అలా అంటే మీకు ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ అనేది రివర్స్ అయిపోతుందమ్మా. సో ఇక్కడ యాజ్ యూజువల్ గా 4 క్యారెక్టర్ ఉంటుందమ్మా. దిస్ ఇస్ క్లియర్. ఇట్ ప్రింట్స్ రివర్స్ ఆఫ్ ఏ గివెన్ స్ట్రింగ్. ఇట్ ప్రింట్స్ మా రివర్స్ ఆఫ్ ద గివెన్ స్ట్రింగ్. ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ యొక్క రివర్స్ చేసి ప్రింట్ చేస్తుందమ్మా. దిస్ ఇస్ క్లియర్ రైట్. Yes ma, it is very simple ma. So మీరు just if you observe the code, then you may answer this question. Ma. Next ma. So what is the output of this program? What is the output of this program ma? See ma, ఓ చిన్న చేంజ్ ఉంది చూడండి. Oh sorry ma, sorry ma, there is no output for this program. Sorry, forgot ma. Sorry ma. ఎగ్జాక్ట్ గా మనం చేసింది జరుగుతుంది మా. కానీ ఇక్కడ చూడమ్మా లెంత్ వాల్యూ 6 కదా మా ఉండేది. లెంత్ వాల్యూ 6 కదా. 6 మైనస్ 0 అంటే కదా. సో మనకు 0లో ఏముంది మా, సారీ మా, చిన్న మిస్అండర్స్టాండింగ్ మా. సీమా మీరు ఇక్కడ బాగా అబ్జర్వ్ చేశాను అనుకోండి మా, ఇక్కడ ఎస్ ఆఫ్ 5 కాదు మా, ఎస్ ఆఫ్ 5 కాదు చూడమ్మా, ఐ ఫర్గాట్. ఎస్ ఆఫ్ 5 కాదు మా, 6 మైనస్ 0 కదా. అంటే ఎస్ ఆఫ్ 6 కదా ఇక్కడ వచ్చేది. ఈ బాబు అర్థమవుతుందా? ఎస్ ఆఫ్ 6 కదా బాబు, ఇస్ రాంగ్ చూడండి మా. సో దెర్ ఇస్ నో అవుట్పుట్ ఫర్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. సో నథింగ్ విల్ ప్రింట్. సార్ ఎందుకు ఏమి ప్రింట్ అవుతుందంటే మా, సి మా ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సి సో మనం అంతా కరెక్ట్ చేసాం కానీ ఒక క్యాలిక్యులేషన్ తప్పు చేసామా. సి we did a small correction here. See, so ఈ 6 times repeat అవుతుంది. ఫస్ట్ i వాల్యూ 0 ఉంటుంది కదా మా, i వాల్యూ 0 ఉంటుంది. 0 ఉన్నప్పుడు వాట్ యు రోట్ హియర్, p of i means p of 0 ఈక్వల్ టు ఏం రాస్తున్నాను మా, s of length, right? Length 6 minus 0, right? So it goes to s of 6. What is the value in the s of 6 ma? Null character, right? So here g కాదు మా, it doesn't store g.
సో ఇక్కడ null character స్టోర్ చేస్తుంది మా. సో here it will store null character. సో ఇక్కడ null character స్టోర్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి రిమైనింగ్ లెటర్స్ అన్ని యాజ్ ఇట్ వచ్చేస్తాయి. ఇక్కడ నుండి ఐ మీన్ ఫ్రమ్ దేర్ ఫ్రమ్ హియర్ సో విల్ గెట్ ద రిమైనింగ్ లెటర్స్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ మా. ఏమొస్తాయి నెక్స్ట్ జీ వచ్చేస్తుంది, నెక్స్ట్ ఎన్ వస్తుంది, నెక్స్ట్ ఐ వస్తుంది, ఆర్ టి, దెన్ యువర్ లూప్ గోస్ టు ఫెయిల్ అవుతుంది. కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి మా, సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ఆఫ్టర్ ది స్ట్రింగ్, మీరు ఎప్పుడైతే ఇక్కడ నుంచి ఈ అడ్రస్ నుంచి ప్రింట్ చేస్తున్నారు మా, సో ఇనిషియల్ గా ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ నల్ క్యారెక్టర్ ఉంటే గిన సో ద స్ట్రింగ్ ఎండ్స్ టు హియర్. యు నో వెరీ వెల్ ఎవరీ స్ట్రింగ్ ఎండ్స్ విత్ నల్ క్యారెక్టర్, ఎవరీ స్ట్రింగ్ ఎండ్స్ విత్ నల్ క్యారెక్టర్ తెలుసు కదమ్మా. సో మీకు ఫస్ట్ లోనే స్టార్టింగ్ లో నల్ క్యారెక్టర్ ఉంటే గిన సో దెర్ ఇస్ నో అవుట్పుట్ ఫర్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, there is no output for this program. చూడమా, ఈవెన్ నేను కూడా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయాను, రైట్? సో వైల్ డూయింగ్ ద క్యాలిక్యులేషన్స్ యూ షుడ్ బి వెరీ క్లియర్. మీరు చాలా క్లియర్ గా ఉండాలి మా, వైల్ యూ డూయింగ్ ద క్యాలిక్యులేషన్స్. మీరు క్యాలిక్యులేషన్ చేసినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, రైట్? రైట్ మా, ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో దెర్ ఇస్ నో అవుట్పుట్ ఫర్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, దెర్ ఇస్ నో అవుట్పుట్ ఫర్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ మా, దెర్ ఇస్ నో అవుట్పుట్ ఫర్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ద రీజన్ ఈస్ ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టోర్ ద నల్ క్యారెక్టర్, నల్ క్యారెక్టర్ ని స్టోర్ చేస్తున్నారు కాబట్టి, రైట్? Seema, what is the output of the given program? Yes ma, what is the output of the given program? Seema, 1 minute ma. Seema, what is the output of the given this program? Seema, it is very funny, so be careful. What is the output of the given this program? Right? So Priya has given that 10 is the answer ma. So 10 అని చెప్తున్నారు కదా, but so is there any difference here? 0. Seema, గుర్తుపెట్టుకోండి మా, 0 represents starting 0 represents ma, that is a octal number. Octal number ma, it is a octal number, that is the difference ma. If you represent 0, that is a octal number. ఇచ్చిన నెంబర్ octal number అనేసి. So octal number, but so your value is octal ma, your value is octal, right? But you are going to print decimal, you are going to print decimal ma, decimal. So octal లో 10 ఉంటే what is the decimal value? What is a decimal value ma? What is the decimal value for equivalent for the 10? Okay na, 10 equivalent 8 ma. What is the 10 equivalent of a decimal value? So you know very well, this is a conversion ma, it is a conversion, right? It is the conversion from the decimal to octal to decimal ma, octal to decimal. What is the value? You will get it here, okay na? So what is the value? You will get it here ma. మీకు ఏ వాల్యూ వస్తుంది ఇక్కడ? So what value you will get it here, right? See, so 8 is the answer ma, 8 is the answer, right? 8 is the answer. Sir, how will get 8? How will get 8, right? So 8 ఎలా వస్తుందంటే Seema 10, right? So 10 means if you want to convert into the decimal, see, this is the procedure, right? This is the procedure, right?
right? 8 is the answer. Exactly, ma. 8 is the answer. 8 is the answer, ma. Right? Is this clear? Is this clear? Now, can you answer this question, ma? 29. So what is the output here? Yes, ma. What is the output here? See, you know very well, is an octal number, right? It is an octal number. So if you convert into the decimal, what is the value for the given input? So what is the output for this program? What is the output for this program, ma? So given program యొక్క output ఏంటి? Yes, calculate, ma. So don't be sit idle, you should solve the problem, ma. If you solve, then only you'll understand the problem, right? Right? 25, very good, Priya. So ఇలా మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారమ్మా. ఫస్ట్ చూడమ్మా, ఇస్ అ మినిమం మనకు ఉండాల్సిన కామన్ సెన్స్ ఏంటంటే అమ్మా, మినిమం కామన్ సెన్స్ సి. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూస్ హియర్? సి. ఫస్ట్ సి, ఇట్ జనరేట్స్ అన్ ఎర్రర్ మా. ఇట్ జనరేట్స్ అన్ ఎర్రర్. సి ఏం చెప్తుందమ్మా? సో ప్లీజ్ నోట్ దిస్ పాయింట్. ఈజ్ ఆక్టల్ నెంబర్ ఇస్ కంటైన్స్ 9 వాల్యూ మా. ఈజ్ ఆక్టల్ కంటైన్స్ 9 వాల్యూ 9. ఈజ్ ఆక్టల్ సిస్టమ్ కంటైన్ 9 ma. No, right? No. So octal doesn't contain say 9 ma. So octal 9 అనే నెంబర్ ఉండదు. So that is why it generates an error ma. Invalid digit of 9, right? Invalid digit of 9. So that is why, so before going to first you have to check that is a octal or not. If it is a octal, so octal doesn't contain say any values which is not in the range of, so the values only in the range of only 0 to 7, right? Only 0 to 7. ఆ డేటా అనేది ఓన్లీ 0 to 7 మధ్య మాత్రమే ఉంటుంది మా. సో రిమైనింగ్ వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు జనరేట్ అన్ ఎర్రర్ మా. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు జనరేట్ అన్ ఎర్రర్. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు జనరేట్ అన్ ఎర్రర్. సి మా, if you want to print a octal, so simple ga you just take the wire value as a 0.25 and you are going to use a O. O is for octal. O is for octal. See, D is for decimal. So X is for hexadecimal ma. Sorry, అదే మా hexa. Right? So see ma, one more thing. For example, here I am going to use 25 ma. 25. I am going to print the data. So what is the output? I will get it here. So what is the output I am getting here? What output I will get it here ma? Like A output వస్తుంది ma. If I am going to use a 25. If I am going to use a 25. So what is the output here? So if you observe clearly here this value is decimal because I didn't mention any zero. Zero mention చేయలేదు కాబట్టి is a decimal ma. It is a decimal. Okay na? But you are going to print a octal. Octal ని ప్రింట్ చేస్తున్నారు, రైట్? సో ఇక్కడ మీకు 25 ఉంది మా. 25 you are going to print a octal number. Octal number ని ప్రింట్ చేస్తున్నారు. సో యూ నీడ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ ద octal. Octal లోకి కన్వర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది మా. సో యూ షుడ్ కన్వర్ట్ ఇంటూ ద octal, right? So if you consider here, see ma, see 25, right? So 25. So we're going to convert to the octal, right? So octal 8 తీసుకోండి మా. So 8 3s are 24, right? So what is the remainder you get it here? So 24 తర్వాత 6 కదా మా. So final గా ఆన్సర్ is 36 మా. C. Sorry.
Sorry ma, 30. Sorry. See ma, here 25 only na. In 30 అనుకుంటున్నా ma, sorry. 25 only na. 25 only na. 8 3 ja 24 కదా ma. So 24 లో 25 చేస్తే so 1 only na. So that is why 1 only. So answer is 31 ma. Sorry. Answer is 31. Answer is 31. Is this clear ma? Is this clear? So how we are going to convert? ఇచ్చిన వాల్యూస్ ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి? Right? So remember one thing. So what is the value here? Is it decimal or octal or hexa? అనేది మీరు చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి మా. See ma, if you use a 0x, then see what is the output here? 45 means it is an hexa. Is the value is hexa ma. Is the value is hexa, so 25 is a hexa, but you are going to print a octal. Octal lo print చేస్తున్నారు, right? So 25 ni hexa number ma, hexa number you are going to print a octal lo print చేస్తున్నారు. First you need to convert this value into the decimal to octal ma. ఎందుకంటే మనం డైరెక్ట్ గా octal నుంచి decimal కన్వర్ట్ చేయలేం కాబట్టి ఇలా కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం జనరల్ గా, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద వే we are going to use ma. ఈవెన్ యూజ్ చేస్తాం, రైట్? సో అలాగపోతే బైనరీ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, కానీ మనకు తెలిసిన మెథడ్, ఈజీగా ఉండే మెథడ్ యూజ్ చేసుకున్నాం. సి ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటు ద బైనరీ, సారీ డెసిమల్ మా. సో డెసిమల్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నారు. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ గెట్ ఇట్? 16 2 32, రైట్? 32 ప్లస్ 16 1 వస్తుంది కదా మా. 1 ప్లస్ 5 విల్ గెట్ 37, రైట్? 37. దిస్ ఇస్ డెసిమల్ మా. సో ఇస్ ఎ హెక్సా and decimal. So decimal value వచ్చేసి మనకి ఎంత ఉందమ్మా? 37 వచ్చింది, రైట్? సో from here 37 is converted into the octal, right? So 8 what is the value? 8 5s, right? Sorry, 4s, right? 8 4s 32, right? 32 and remainder is 5, right? Remainder is 5, right? So answer is 45. Answer is 45. See ma, right? Is this clear? Is this clear ma? How it evaluates the given hexa to octal. Hexa నుంచి octal ఎలా వస్తుందో ఇక్కడ చేసాం చూడు మా. Calculations, these are the simple calculations you need to solve, right? Right ma? Right ma, I hope it is clear. So I'm going to move to the next question ma. So this is the octal, right? So this is the octal. So octal kabatti we are going to print value is 8 ma. 8 is the answer. 8 is the answer, right? So yes ma. So what is the output of the given program? What is the output of the given program? Observe carefully. See what I am going to do here. So a value 10 తీసుకున్నాను మా. So here I am going to take a value is 10, right? So b value is 5. Next ma, c value is 5. C value is 5, right? So after that int d equal to what I am going to do ma? B plus c, right? Equal to a, right? B plus c equal to a ma. B plus c equal to a. Sir, what it is? So b plus c equal to a అంటే కినా మీరు ఇక్కడ బాగా అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటమ్మా? సో you should learn the what are the what is called precedences ma. So which is the highest precedence? Equal to లేకపోతే కినా, సో equal to లేకపోతే కినా ANT అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో దానికంటే ముందు మీరు ఏం తీసుకున్నా కూడా you forgot about that. సో b plus c value, సో b value వచ్చేసి 5 కదా మా. సో 5 plus c value ఎంత మా? What is the c value? What is c value? 5, right? So 5 equal to 10 ma. 10, right? Equal to 10. So condition goes to true or false అనేది based on the operation.
మీరు ఇప్పుడు ఫస్ట్ అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేశారనుకోండి, దెన్ 10 ఈక్వల్ టు 10 అయిపోతుంది, కండిషన్ ట్రూ అవుతుంది. అలా కాకుండా ఇఫ్ యువర్ ప్రెసిడెన్స్ ఈజ్ లైక్ దిస్, ఫస్ట్ మీరు ఈ రెండు కంపేర్ చేశారనుకోండి మా, ఇఫ్ యూ కంపేర్ దీస్ టూ, సో ఈ రెండు కంపేర్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది మీకు, సో కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతుంది. సో ఆన్సర్ అనేది 5 వస్తుంది. ఆన్సర్ అనేది 5 వస్తుందా. ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రెసిడెన్స్. నౌ జస్ట్ లుక్ ఇన్ టు ద ప్రెసిడెన్స్ మా. ప్రెసిడెన్స్ అనేది మీరు ప్రెసిడెన్స్ టేబుల్ చూస్తే కానీ అర్థమవుతుందమ్మా. ఒకసారి చూపిస్తాను. ఆపరేటర్ ప్రెసిడెన్స్ అని మీరు గూగుల్లో కొట్టేస్తే యూ విల్ గెట్ దట్ ద ప్రెసిడెన్స్ టేబుల్ మా. ప్రెసిడెన్స్ టేబుల్ అని వస్తుంది చూడమ్మా. సి ఇక్కడ ప్రెసిడెన్స్ టేబుల్లో యు జస్ట్ చెక్ ఇట్. సో వేర్ ఇస్ యువర్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్, వేర్ యువర్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్. సి మై రిలేషనల్ ఆపరేటర్ ఇస్ హియర్, right? Relational operator is here, but your arithmetic operators are here, right? So when you comparing with the relational operator, arithmetic operators has the highest precedence ma. Arithmetic operators has the highest precedence, right? Highest precedence. వేటికి మా, arithmetic operators. So according to this law, according to this rule or according to this law, so it is going to calculate first arithmetic operators, arithmetic operations. Arithmetic operations is first evaluate chestunda. It is going to evaluate arithmetic operations first. So according to this, d equal to so b plus c means 10 plus, sorry, so 5 plus 5 equal to 5. First it evaluates this expression because plus is the highest precedence than the equal to. Then 10 sorry ma, 10 kada. So 10 equal to 10, right? You'll get true. True means the value is 1. So 1 is stored at the d ma. So finally answer is 1. Finally answer is 1. Exactly ma, right Priya? Your answer is right. Your answer is right ma. Right? Is this clear? I hope you are clear with this problem ma. Ma, you should follow ma. You should solve from your end also. Okay na? Right or wrong, you forgot about it, but you should solve. Okay na? Before going to that, you should solve ma. So మీకు వచ్చిన ఆన్సర్ ని జస్ట్ పోస్ట్ చేయండి, లేకపోతే మీరు పక్కన పెట్టుకునేసి జస్ట్ చూడండి మా. సో హౌ యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్, రైట్? See ma, what is the output of the given program? It's very simple problem ma. It is a very simple problem. What is the output of the given this program? ఇచ్చిన ప్రోగ్రామ్ యొక్క అవుట్పుట్ చూడండి మా, ఏమొస్తుందో. ఇచ్చిన ప్రోగ్రామ్ యొక్క అవుట్పుట్ చూడండి మా. See what is going to do? -2 and so 3, right? He's going to perform a division ma. He's going to perform division and he's going to store remainder in k. Remainder ni k lo store చేస్తున్నాడు, and this value is going to store that result of the division is stored at the l ma. So ఇక్కడ నుంచి వచ్చే వాల్యూ l ని ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నాడు. L is going to here, right? L is going to here. So what is the L value and what is the K value? What is the L value and what is the K value? They are asking about what is the L value and what is the K value. See, it's a very simple division, right? It is a very simple division. Right? What is the answer here ma? See, -2. So you know very well ma, here always it performs a minus operations, right? Minus operation. If you consider here -1, if you consider -1 ma, so then you will get a 2 only, right? So when you perform this operation, what you will get? 1. Means here k value is 1, and sorry, yes ma, k value is 1 and L value is -1 ma. L value is -1. Is this clear? The output is so -1 comma 1, -1 comma 1. I hope it is clear ma. I hope it is clear. It is a simple division operation ma, but you know very well. So the modulo division operator will give the remainder.
will give the remainder. ఇది రిమైండర్ ని ఇస్తుంది మా, రైట్ రైట్. ఇస్ దిస్ క్లియర్, రైట్? yes ma. I'm going to see next question ma. See, is the enumeration, is the enumeration, this is the enumeration ma. If you observe here, see, so these are the constant values ma, these are the constant values ఇలా మనం అప్లై చేసుకుంటూ వెళ్తాము. సో ఎన్యూమరేషన్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే మా, సో మీకు ఇచ్చిన వాల్యూస్ ఇక్కడ నుండి ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తున్నాయి మా, జనరల్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తుంటాయి. బట్ ఇఫ్ యు అసైన్ ఇట్ టేక్స్ దట్ వాల్యూస్ ఓన్లీ. see ma, మీ ప్రోగ్రామ్ ఫస్ట్ ఇట్ ఎగ్జిక్యూట్స్ ద header file. After the header file, so define max 2, so max value is 2, right? So sparrow equal to max plus 1, right? So max plus 1 means max value is goes to 2, right? 2 plus 1, so sparrow value is 3, right? Parrot, so first it is going to check is have you assigned value or not. If you not assigned, మీరు value assign చేయలేదు అనుకోండి, so it going to take the previous value plus 1 ma, previous value plus 1. If you doesn't assign this one, so parrot value is goes to 4. If you assign this value, మీరు already value assign చేశారు కదా, sparrow plus max అన్నారు కదా, then simply it goes to new value. That sparrow value is 3, right? Sparrow value is 3, right? Max value is 2, right? It is going to take the 5. It is going to take the 5, right? Right? This is clear ma? So now max value, sparrow value is 3 and parrot value is goes to 5, right? So next what you are going to do, enum bird b. So b అనే ఒక వేరియబుల్ ని క్రియేట్ చేశారు మా, b equal to parrot అన్నారు. What is the value of parrot? Parrot value is 5, right? Parrot value is 5, right? So 5 means it is going to print a 5. 5 is the answer ma. 5 is the answer. Exactly Priya. Yes ma. Is the 5 is the answer. Please, 5 is the answer ma. 5 is the answer. Right? 5 is the answer. But do you have any doubts? Ask me. So I hope it is simple ma. Is the enumeration concept. It involves the only enumeration concept ma. See ma, what is the output of this program? See, int a equal to 10, double b equal to 5.6, int c, so c equal to a plus b, int c equal to a plus b. So you are going to print the c value. మీరు c value ని ప్రింట్ చేస్తున్నారు మా. yes ma, we are going to print the c value. We are going to print the c value. We are going to print the c value. So what is the output here? We are going to print the c value ma. What is the output here? Exactly ma, exactly ma. So ఎందుకు అంటే ina, see, we are going to perform addition between the double and integer, right? Double and integer మధ్య addition perform చేస్తున్నారు. Double and integer మధ్య addition perform చేస్తున్నారు ma. So when you are going to perform addition between the double and integer, and you are going to store the data into the integer, right? So simple ga the data is converted into the integer only. See ma, we will do small practical on this program. So చూడడానికి చాలా సింపుల్ గా ఉంది, బట్ ఐ విల్ టెల్ యూ మా. See, ma, answer is 15, right? So for example, instead of here I am going to write a plus b here, a plus b here. Then what is the answer? Ma? If I am going to write a plus b instead of c లో స్టోర్ చేయడానికంటే, బట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టోర్ దట్ ఏ ప్లస్ బి హియర్, ఏ ప్లస్ బి వాల్యూని ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నాను అనుకోండి. సో వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్? వాట్ అవుట్పుట్ ఐ విల్ గెట్ ఇట్ హియర్? ఏ అవుట్పుట్ నాకు వస్తుందమ్మా, ఏ అవుట్పుట్. సో వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ హియర్ ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టోర్ ద ఏ ప్లస్ బి? సి, ఏ వాల్యూ ఈస్ 10, రైట్? అండ్ బి వాల్యూ ఈస్ 5.6, రైట్? అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రింట్, ఐఎమ్ నాట్ స్టోరింగ్ ఇన్ ది ఇంటీజర్ మా, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రింట్. నేను డైరెక్ట్ గా ప్రింట్ చేస్తున్నాను.
సో నార్మల్గా మీరు ఏమనుకుంటారంట, సో 15.6 వస్తుంది కదా మా. But here you are going to print the percentage D, right? Percentage D means that is a decimal, right? See what I'm getting here, right? So percentage F, right? See ma, if you perform percentage D here, see what is the answer I'm getting. See, I'm getting some garbage value, right? I'm getting some garbage value because so the float result మనం ఇంటీజర్ లో స్టోర్ చేస్తున్నాము, ఫ్లోట్ వాల్యూ మనం ఇంటీజర్ లో స్టోర్ చేస్తున్నాం. అదే మీరు ఇక్కడ సి రాశారు అనుకోండి, దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం బికాస్ ఆల్రెడీ ఇది టైప్ కన్వర్ట్ అయ్యేసేసి ప్రింట్ అయిపోతుంది, టైప్ కన్వర్షన్ అయిపోయేసి ప్రింట్ అయిపోతుంది. అదర్వైజ్ యూ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్ ఆల్సో. ఇలా రాయండి, చూద్దాము ఏమొస్తుందో. See, now the task is to convert into the integer, right? See ma, so type conversion, if the type conversion is there, then it will work out fine. It work fine ma, it correct work out ma, it works fine. If you not use this type conversion, then the float is stored. If you try to store in the integer, then what happen, it will generate an garbage value ma. It generates a garbage value. It generates an garbage value. I hope it is clear, right? It is clear, right? Em babu, is it clear? అర్థమైందమ్మా? See ma, next ma, one more thing. For example, here we just remove all these things ma, ఇవన్నీ తీసేద్దాము. See, so is చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ మా. See, 7 by 3. So what is the output here? 7 by 3 ma. What is the output here? Even if you use a float here, ikkada float use chesaru anukondi, what is the output here? See, if you run this program, yes, semicolon missing, right? If you run this program, see, you will get 0 0 0. You will get 0 0 0. Why it is getting 0? Oh. See ma, ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఫ్లోట్ వాల్యూ జనరేట్ చేస్తుందో, ఎప్పుడైతే ఇంటీజర్ వాల్యూ జనరేట్ చేస్తున్నామా, మీరు ఇప్పుడు ఫ్లోట్ యూస్ చేశారు అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ ద జీరో. ఇప్పుడు చూడండి, మీరు ఇఫ్ యూజ్ ఎ పర్సెంటేజ్ డి, దెన్ ఇట్ వర్క్ ఫైన్ మా, ఇది కరెక్ట్గా వర్క్ అవుతుంది. సి ద సేమ్ థింగ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఎ పర్సెంటేజ్ ఎఫ్, see here if you write a 3.2, 3.3, then see it generates an correct output. గుర్తుపెట్టుకోండి మా. సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటమ్మా, సి ఇఫ్ యూ పర్ఫార్మ్ ఏ డివిజన్ ఆపరేషన్ పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏదో ఒక వాల్యూ ఫ్లోట్ ఉంటే టోటల్ వాల్యూ ఇస్ కన్వర్టెడ్ టు ద ఫ్లోట్ మా. If the two values are in decimal, two values are in integers ma, then the output should be integer only. If any value is the both of the values, any value is float, then it generates an output as a float. Output ni float lo generate చేస్తుంది మా. It generates output and float, right ma, it is clear, right? So even if you consider sir ఇక్కడ నేను ఇక్కడ 3.3 పెట్టాను, can I take 7.3? Is this considered, sir? Yes ma. See, if you run this program, here also you're getting a right answer.
So for this case, if you write a percentage D, if you write percentage D, see what happened. This time you're getting a garbage value. The reason behind this is, so this value is generating the float value, right? But you are going to float value, but you are going to print integer, right? That is why you're getting a wrong answer. So for that reason, so remember you should use a percentage F. So 2.433. So please remember this point, ma. So if you, any value, so any value in division, any value or any number, any value in division is float. Answer is also in float. Answer is also float, ma. Right? Answer is also float. So two values integer lo unte answer అనేది integer లోనే వస్తుంది మా. ఆన్సర్ అనేది integer లోనే వస్తుంది. Right? Ma, I hope you are clear with the class, ma. Right? Right, ma. So here I'm going to close the session, ma. Right? Do you have any doubts or anything? Please ping in the chat, ma. So I hope you people are clear with the class, ma. So మీ క్లాస్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. So do you have any doubts or anything, ma? Just ping me in the chat, right? So you should practice, ma. So ఇంకొక 2 or 3 times చూసుకునేసి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకునేసి జస్ట్ చెక్ విత్ ద వేరియేషన్స్, ఓకేనా? ఆ వేరియేషన్స్ చెక్ చేసుకోండి. సో maybe this is the fourth day, right? So we have 3 more classes, so I'll cover all the problems, ma, which are useful, right? Which are useful. And also you may have, so before going to the exam, you should thoroughly go to the concepts, ma. So object oriented concepts కూడా కొద్దిగా చూసుకోండి మీరు, right? So generally they concentrate on the object oriented concepts also. So Greeks for Greeks కానీ లేకపోతే ఇంటర్వ్యూ ఆన్సర్స్ లో కానీ సో మీకు ఈ కైండ్స్ ఆఫ్ స్టఫ్ దొరుకుతుందమ్మా, రైట్? సో అక్కడికి వెళ్ళి జస్ట్ మీరు చూసుకొనేసేసి యూ జస్ట్ ప్రిపేర్, ఓకేనా? సో అండ్ ఎస్ మా, థ్యాంక్ యూ మా, థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ అటెండింగ్ దిస్ క్లాస్ మా. సో ఎ స్మాల్ రిక్వెస్ట్ మా, సేమ్ డైలీ లాగానే. సో ఇట్ just inform, I mean just promote this course, I mean the course or channel to your friends and family members, so they'll also will get benefited from this class, ma. So my friends can ఎవరు ఉంటే కనుక చెప్పండి మా, ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ మా, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్, ఆస్క్ మీ ఇన్ ద చాట్ మా. చాట్ లో మీరు మెసేజ్ పెట్టండి, సో డెఫినెట్ గా నేను రిప్లై ఇస్తాను, ఓకేనా? యూ కెన్ వాచ్ అండ్ 1 or 2 times మా, డెఫినెట్లీ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్స్, ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ మా. సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి మా. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లోజ్ ద సెషన్. Is this clear, right? Thank you, ma. Thank you. I'm going to close the session, ma.